ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹਰੇਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਨਾਨੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਾਡੀ ਜੋ ਕਿ NYPD ਹੈਗੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, one of the largest police forces in the world, and ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ NYPD ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। NYPD ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ NYPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ NYPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। NYPD ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਬਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ NYPD ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ NYPD ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜੋ ਇਸ ਟਰਮ ਦੀ NYPD ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਲੇ ਆਪ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੋ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਹਨ NYPD ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਓ। First of all, congratulations. Can you start by telling us your full name and where you currently are? My full name is Kuljit Kaur. I'm currently in NYPD. And right now you are completing your training in the academy, but you weren't always in New York. So tell us where you were before you got to the NYPD. So prior to coming to NYPD, I was in the District Attorney's Office of Pennsylvania. I worked in Delaware County. I worked in the Criminal Investigation Division out there. What motivated you to enter this line of work? So after working in DA's office in Pennsylvania, I moved here to New York, being married and residing with two beautiful daughters. I had a little pause in my career because I gave birth. I wanted to give them some quality time, and then I figured out, why am I drifting off of my career path? I should go back and follow my path. To be able to go where I was, I have to start off with the new law enforcement background in New York. What would you say, in your early years, whether it was in your education or your family life growing up, what was the thing that
motivated you to go towards law enforcement to begin with? I got motivated to come in law enforcement because when I see that in my community there were less females on the job, so that was my main motivation. Why are we hiding around? We should step up and work besides men on the job as well. Right. And when you talk about community, tell me a little bit about our community. What do you see in the Punjabi American community, especially in New York? Like, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀਏ, ਨਰਸ ਬਣੀਏ। ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਏ 'ਚ ਬਿਕਮ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਨ ਯੂ ਇਨ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਅਲੱਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਕ the coming generation, how would they know who Sikh people are? Because when we join the force, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। I mean, that's a fantastic point. Representation should be in every sector. And ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, especially ਔਰਤਾਂ ਦੀ representation ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ. You're changing that. Tell me about your experience in the academy. Was it challenging? Challenges ਬਹੁਤ ਨੇ, because ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, it's hard. ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਫੈਮਿਲੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ, ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਪੇ ਆਫ ਵਨ ਡੇ, ਕਿ ਆਈ ਲੁੱਕ ਫੋਰਵਰਡ ਕਿ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਥਿੰਗਸ ਗੋਨਾ ਗੈਟ ਬੈਟਰ। ਬਟ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਘਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਇਟਸ ਅ 6 month of challenge. You're graduating soon. It's just a matter of a couple of days now. What do you look forward to the most once you're actually on the force? So I am looking forward, I'm just saying, to be somewhere in a nice rank where I could represent our community, that show that females could rank up and have a nice standard and have job security. You said a little bit about your background at the District Attorney's Office in Delaware County. What lessons do you feel like you're going to carry forward into this new role in New York? So whatever I did there was mostly like dealing with the street areas, such as with dealing with cases with homicide, narcotics, and SVU. I can use that experience in patrol work and make New York City a safe space for civilians to feel safe to be walking on the streets, not to be in fear that something is going to happen. You talk about support a lot, right? So support from the community as well as support from within the department. So far in your experience in the academy, and now you're almost, graduating, where have you felt that you've gotten the most support from? Is there anyone specifically or any specific process that you can tell us about today? So support system really came from my husband. He's also on the job, and I talked to him. I was like, I need to go back in my career path, and I need you to support me to join the academy and help me with the family life. And as he agreed, okay, you could join the force. Then his parents stepped in. They're like, we will take care of the kids. You go out there, you do your hard work, and just do what you follow your dreams, and don't worry about the family situation. We'll figure it out together, and you will be able to raise your daughters, and we'll move on our career and build up. I mean, that's so amazing to hear. And ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. In your experience, do you think you could have done this if your family wasn't supporting you? ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਰੱਖਣੇ। ਹਾਂ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੈਨ ਯੂ ਗਿਵ ਅ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੈਟ ਮੋਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਏ ਹੋਵੇ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਆਈਏ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਬਣੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖੀਦਾ ਵੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਟਸ ਸਿੰਪਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ। Gee, very true. Now tell me about support from within the department. So far, your experience in the academy, and you're kind of gearing up to enter the force. Where have you felt that, especially as a woman of color, that you've received a lot of support? So when I started the process of NYPD, when I first joined in, we had wonderful instructors. They were asking us who has kids and how's your family life is, and they helped us by offering us tutoring at end of tour. So if you can't study at home, they were offering help end of tour. So there was like the support system was there to study and be able to accomplish your goals of passing. So do you feel like you can confidently say that the department, the NYPD, wants to bring more women on the force, whether they have a family, younger, older, like they have a support system for women? Yes. So if you let them know that you have family, they will work with your schedule. They offered me day tour, understanding that I have 2 small kids at home. They offered me tutoring session to be able to study here and not worry about going home and not being able to spend time on my education. It's amazing. I guess you're about to graduate. How does it feel right now? It feels very good. It's wonderful. It's like the best feeling because I'm finally going back in my career, and I'm going to show my daughters that being married, you can still follow your dreams and still accomplish your goals of life. That's amazing. In closing, I would love for you to look directly at the camera and give a message to the community, to any women that are watching, any potential recruits that may consider joining the academy, but they're hesitant because they don't know if, as a woman or as a brown woman, that this is the right career path for them. What do you have to say to them? So I would tell them, if you're sitting home and thinking, being double-minded, if law enforcement is made for you, I would say give it a shot. It's worth it. You would thank me in the future. This platform is so big and it's very strong for females. They support you in any kind of way. We have so many different spots we could work in and become successful. And just follow it. There's going to be little ups and downs in the beginning, but it's going to pay off. And can you comment on the confidence side of it, right? Because sometimes women feel, especially once again in our community, that, oh, I'm not confident enough to do this. Does going through this process build up your confidence? Do you necessarily need to be the most confident person in the world, or can anyone do this? So coming on, I was a little low on my confidence, like would I be able to accomplish this goal? I started the academy, would I be able to graduate? But now I'm looking at it, it was possible because it's my mindset. If you take it positive that no, you have to accomplish it, you have to show the other females that it's doable, then you will put your head in it and you will drill it out and you will become successful. Like today, now I'm a few days away from graduating. And one last comment on toughness, right? For all the naysayers that say, oh, women aren't as tough, or ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ like ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, right? So on toughness, I want you to comment once again for the women specifically watching. ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਗੀ। Oh, say, can you see by the dawn? Please remain standing for the invocation by Police Department Chief Chaplain, Rabbi Dr. Alvin Cass. Parade, rest. We pause for a moment of silence in memory of police officer Edgar Ordonez, who would have graduated here today. May his soul be bound up in the bond of eternal life. Almighty and eternal God, thou who controllest the destiny of all peoples and in whose hand lies the fate of all nations, we invoke thy blessing upon these graduation exercises, even as we implore thy favor upon the outstanding young men and women gathered here today who have completed the program of training to become police officers and are about to receive formal recognition of that fact. Endow them with understanding that they might act wisely and prudently in the fulfillment of their duties and responsibilities. Cause them to place their trust and reliance upon thee, that they might better cope with the problems and situations that will confront them. Direct the hearts and minds of these young officers toward upholding and maintaining thy will upon earth. And may they ever strive to win the respect and esteem of their fellow New Yorkers by laboring for the relief of the needy and the comfort of the weak. And finally, dear God, we beseech thee to grant to Mayor Adams, Police Commissioner Caban, and all the men and women of the New York City Police Department continuing success in their unceasing efforts to make New York truly a society where people of every race, religion, color, and creed can pursue their individual destinies untrammeled, unafraid, and in obedience to thy will. Amen. It's now my pleasure to introduce the Police Commissioner of the City of New York, the Honorable Edward Caban.
Good morning, everyone. Good morning, sir. On behalf of the leadership team assembled on this stage, Mayor Adams and the entire New York City Police Department, welcome to our recruit graduation ceremony. And to all of our newest police officers, welcome to the NYPD. But before I get into my remarks today, I want to take a moment to acknowledge the tragic loss we suffered last week. The death of police officer Edgar Ordonez shocked and saddened us all. And on this day to celebrate and look forward to all that is to come, we are grieving what never was. Edgar was taken far too soon. Before we even knew the difference he was about to make in our city, he joined this department to change people's lives for the better. And for all who knew him, he did exactly that. So as you go out each day to finish the work that he started, remember him. And know that Edgar will always be watching over his brothers and sisters in blue. Today, we are extremely honored to be joined by Officer Ordonez's family, who will forever be a special part of our family. To the Ordonez family, thank you so much for being with us here today. We will keep you and everyone who loved Edgar in our prayers always. Let's give them an incredible round of applause. It's now my pleasure to introduce the Mayor of the City of New York, the Honorable Eric Adams. If you will allow me a moment, I would like to go over and greet Edgar's family. Coming from a law enforcement family, I know the pain that one feels, and I just wanted to share with them in a very real way of how much his loss impacted us all. When I was a sergeant studying for the sergeant exam, the lieutenant exam, I was driving on Atlantic Avenue, and I turned onto Clausen Avenue. And someone pulled up next to my car, and they called out my name, and they let off a round. It hit the back of my window. I was able to accelerate fast enough that instead of hitting my window, it shattered the rear window. I remember calling my mother that day, and I wanted to speak with her before it hit the news. I remember her crying, just shattered, and called my kid brother, who was a police officer at the time, and all my siblings. And I thought about that this weekend, when I saw the President of the United States, former president, inches away from losing his life. This is the greatest country on the globe. No other country has dream attached to its name like the American dream. And it stands for something. And you are members of the protector of that dream. And as you carry out your function in your job, think about Edgar, think about his mom, think about his 2 children, think about the mother of his children and his family members, his sisters, as you think of yours. You're in the greatest police department on the globe, in the greatest city on the globe. We are the American dream. And no matter where I go, I tell people over and over again, there's only 2 types of Americans: those who live in New York and those who wish they could. You're the lucky ones. Congratulations. This class has chosen to recognize their place in the history of the NYPD. Their class motto states, "Today's accomplishments were yesterday's impossibilities."
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ NYPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾਖਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਵੀ NYPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੌਬ ਤੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਅੱਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਡਰੀਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜੀਏ ਗਏ। What a proud moment ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ NYPD ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਕੌਰ, once again we thank you for your service because ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਐਂਡ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। we wish you the best of luck। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। of course we covered a lot of stuff but ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਕੌਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, ashmita@jusbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।